సో ఇక్కడ ప్లాన్స్, సెక్షన్స్, ఎలివేషన్స్. సో దీనికి బేస్ మీరు ఏదైనా సరే డ్రాయింగ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ది యూనిట్స్ అండ్ పేపర్ లిమిట్స్. ఇవి రెండు మస్ట్ అండ్ షుడ్. సో ఒకవేళ మీరు ఫీట్స్ అండ్ ఇంచెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ దీస్ స్టాండర్డ్స్. దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్. సో ఫీట్స్ అండ్ ఇంచెస్లో క్రియేట్ చేయాలంటే టైప్ షుడ్ బి ద ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్, ఎనీ వన్ ఆఫ్. సో ప్రిసిషన్ అనేది మనకు పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ అనేది విజిబుల్ కావాలి అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ద స్కేల్ షుడ్ బి ఇంచెస్. అండ్ ఆ తర్వాత మనకు డైమెన్షన్ స్టైల్ మేనేజర్ ఇట్స్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టు ది యూనిట్ సెట్టింగ్స్. ఈ డైమెన్షన్ స్టైల్స్ లో మనము సో మాడిఫైలోకి వెళ్ళేసి విల్ చేంజ్ ది ఆల్ ది ప్రైమరీ యూనిట్స్. సో ఇక్కడ మనకు ప్రైమరీ యూనిట్స్ లో సేమ్ యాజ్ యూనిట్ అంటే మనం యూనిట్ టైప్ ఏదైతే సెట్ చేసుకుంటామో డైమెన్షన్ స్టైల్ కూడా అదే సెట్ చేసుకుంటాం. సో ఒకవేళ మనకు యూనిట్ సెట్టింగ్ అనేది ఒకటి, యూనిట్ టైప్ అనేది ఒక విధంగా అండ్ డైమెన్షన్ స్టైల్ అనేది ఇంకో విధంగా ఉందంటే డైమెన్షన్స్ అనేది మనకు ఎంఎం లో చూపిస్తూ ఉంటుంది లేదా డిఫరెంట్ వేరియేషన్ లో చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ బోత్ షుడ్ బి సేమ్. యూనిట్ టైప్ ఏదైతే తీసుకుంటామో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ అదే మెయింటైన్ చేస్తాం. అండ్ మనకు నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద టెక్స్ట్. ఈ టెక్స్ట్ లో మనకు టెక్స్ట్ కలర్ కానీ, టెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, టెక్స్ట్ యొక్క స్టైల్ కానీ, లేదంటే టెక్స్ట్ హైట్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ పర్ ది విజిబిలిటీ. సో అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మనకు ఒకే విధంగా ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి మనకు డైమెన్షన్ ప్లాన్స్ చూపిస్తాం, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి టెక్స్ట్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు మాస్క్ అనేది ఉంటుంది. సో టెక్స్ట్ కలర్ అనేది చేంజెస్ చేస్తాం, సో టెక్స్ట్ యొక్క స్టైల్ అనేది చేంజెస్ చేస్తాం. సో డిపెండ్స్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత మనకు ఆరో సైజ్, సో ఆరో హెడ్ అనేది ఉంటుంది, ఆ హెడ్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. సో ఆరో సైజెస్ కూడా కన్వీనియంట్. సో యాజ్ పర్ ది విజిబిలిటీ రిజల్యూషన్ బేస్ చేసుకుని మార్చుతాం. సో దీస్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ థింగ్స్. సో మీరు ఏదైనా సరే డ్రాయింగ్ చేయాలి, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. ఆఫ్టర్ దట్ లిమిట్స్. సో ఇక్కడ మనం పేపర్ లిమిట్స్ అనేది సెట్ చేసుకున్నాం, లోవర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది అప్పర్. రెండు కూడా సెట్ చేసామంటే మనకు ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ లాంటి లేకపోతే రెక్టాంగిల్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసే వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని చేంజెస్ అనేవి అవుతుంది. ఏదైనా స్క్వేర్ కానీ ఏదైనా రెక్టాంగిల్ కానీ అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ తర్వాత మనకు రెజల్యూషన్ అడ్జస్ట్మెంట్, జూమ్. జెడ్ అనేది ప్రెస్ చేసామంటే జూమ్ అవుతుంది, ఏ అనేది ప్రెస్ చేసామంటే ఆల్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, నౌ విల్ సీ ద ప్రాక్టికల్. ఇక్కడ నేను యూనిట్స్ అనేది సెట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ యూఎన్ ఎంటర్. సో టైప్ షుడ్ బి సేవింగ్ ద డెసిమల్ అండ్ ప్రిసిషన్ అనేది మనకు పాయింట్ తర్వాత 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఇంజనీరింగ్ లో చేంజెస్ చేస్తున్నాను. ప్రిసిషన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వితౌట్ ద డెసిమల్స్. సో ఇక్కడ స్కేల్ ఇట్ షుడ్ బి ద ఇంచెస్. ఒకవేళ నాకు ఇంచెస్ వద్దు, ఇఫ్ ఐ టేక్ ద ఫీట్స్ వాట్ హ్యాపెన్, నేను ఓకే అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే సి ఫర్ యూజ్ విత్ ది ఆర్కిటెక్చరల్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ లీనియర్ యూనిట్స్ ఇన్సర్ట్ యూనిట్స్ షుడ్ బి సెట్ టు ఇంచెస్. సో కంపల్సరీగా అది యూజ్ చేస్తాం. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఇంచెస్. ఆఫ్టర్ దట్ డి ఎంటర్. సో ఒకవేళ మీరు కొత్తది క్రియేట్ చేయాలంటే విల్ గో విత్ ది న్యూ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ ది మోడిఫికేషన్. సో ఇందులో మనకు ప్రైమరీ యూనిట్స్ అనే ట్యాబ్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ సేమ్ యాజ్. ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది. ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకుంటే ఆర్కిటెక్చర్, ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటే ఇంజనీరింగ్, డెసిమల్ తీసుకుంటే డెసిమల్. డిఫరెన్స్ అని చూపిస్తాం. రైట్, సో ఇట్స్ ఆటోమేటికల్ డిస్ప్లేయింగ్ ఓన్లీ ఇంచెస్. సో ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్ లో హియర్ టెక్స్ట్ హైట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇట్ టు ది 1 feet. సో ఫీట్ కి కంపల్సరీగా మీరు సింబల్ అనేది ఇండికేట్ చేయాలి, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్. సింగిల్ ఇన్వర్టెడ్ కామా ఉందంటే దట్ విల్ ఇండికేట్ యాజ్ ఏ ఫీట్. డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉన్నాయంటే దట్ విల్ ఇండికేట్ యాజ్ ఏ ఇంచెస్. ఇక్కడ మీరు ఆటో క్యాడ్ లో ఇంచెస్ ని స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ వాల్యూ ఇచ్చామంటే చాలు. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యాజ్ ఏ 12, that will take it as a 12 inches. If I give as a 24, it will take it as a 24 inches. ఒకవేళ 30 inch అంటే 30 inches గా తీసుకుంటాం. అంటే ఇంచెస్ కి స్పెసిఫిక్ గా మీరు ఇండికేషన్ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం. బట్ ఫీట్స్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా మీరు ఇండికేషన్ ఇవ్వాలి. సో ఫర్ సపోజ్ మీరు 1 feet ఇవ్వాలనుకున్నారు, ఫాస్ట్ గా వచ్చేటప్పుడు ఓన్లీ 1 అని ప్రెస్ చేసేస్తారు. దట్ విల్ ఇండికేట్ as 1 inch only, it's not a feet. అండ్ arrow sizes. సో ఇక్కడ నేను 6 అని ఇస్తున్నాను, ఓన్లీ 6 inches it will be considered automatically. Just click on this, okay, close. అవసరం ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ లో ఉంది కదా అది. నేను స్టాండర్డ్ లో కాకుండా వేరేది మార్చాలంటే దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ టు సెట్ ద సెట్ కరెంట్. బట్ నేను ఆల్రెడీ కరెంట్ వ్యూనే మార్చాను, సో దట్స్ వై నో నీడ్.
ఆఫ్టర్ దట్ లిమిట్స్ LIM ఎంటర్. సో ఇక్కడ మనకు లోవర్ లెఫ్ట్ కార్నర్ అనేది జీరోగా చూపిస్తుంది. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈజ్ మైనస్ 10,000 feet, comma minus 10,000 feet. Enter. 10,000 feet, comma 10,000 feet. Z enter, A enter. స్క్రీన్ అనేది మనకు ఏవైతే లిమిట్స్ ఉన్నాయో అది పేపర్ కి ఫిట్ గా వచ్చేస్తుంది. అందుకోసం చూడండి UCS అంటే యూజర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో వ్యూ మనకు ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో వచ్చింది. Okay, so this is the minimum requirements to create any kind of object, not only for the plan. మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని సరే అది కావాలి. ఎందుకంటే మీరు ఎవరికైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ కాంపోనెంట్స్ సబ్మిట్ చేశారు అనుకోండి, సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ అని చెప్పేసి అడుగుతారు. సో మీరు ఫీట్స్ లో చేశారా, ఇంచెస్ లో చేశారా, లేకపోతే ఎంఎంస్ లో చేశారా, మీటర్స్ లో చేశారా అని మీకు తెలుసు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం పెద్ద పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు కింద మెన్షన్ చేస్తాం ఆల్ ద యూనిట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ఎంఎంస్ ఆర్ ఆల్ ద యూనిట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ఇంచెస్ అని చెప్పేసి మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం అక్కడ. సో డిపెండ్స్ అని, ఎందుకంటే మనం ఈజీగా సో మళ్ళీ మనకి ఇంటరప్ట్ అనేది అవ్వకుండా. సో దిస్ కెన్ వీ కెన్ ఫాలో. ఆఫ్టర్ దట్ అండ్ ఇక్కడ మనకు ఏదైనా సరే ఒక ప్లాన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలంటే మినిమల్ రిక్వైర్మెంట్స్ వాల్స్, డోర్స్, విండోస్, వెంటిలేషన్స్ ఇవే కదా. సో ఎక్సెప్ట్ ది ఫర్నిచర్ థింగ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మినిమం. అండ్ వాల్స్ లో కూడా మనకు పార్టీషన్ వాల్స్, అవుటర్ వాల్స్, టూ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో అవుటర్ వాల్ వచ్చేసి మనం టోటల్ గా 9 inches తీసుకుంటాం, ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్, ప్లాస్టరింగ్, సో పెయింటింగ్ అంతా కలిపి 9 inches తీసుకుంటాం. వై? బికాస్ ద బ్రిక్ సైజ్ విల్ బి ద 7.43 inches. యాక్చువల్ బ్రిక్ సైజ్ వచ్చేసి 7.43 inches ఉంటుంది లెంత్. సో అందుకోసం రిమైనింగ్ ఏదైతే మనకు 9 inches లో రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో 2 point something, సో దాన్ని ప్లాస్టరింగ్ కోసం, పెయింటింగ్ కోసం యూటిలైజ్ అవుతుంది. బిగ్ డైమెన్షన్స్ స్టాండర్డ్ బిగ్ డైమెన్షన్స్ ఎంఎంస్ లో వచ్చేసి మనకు 190 by 90 by 90 mm అవుతుంది. అంటే 190 is the length, 90 is the width and 90 is the height. 190 into 90 into 90, that is the mm. అదే మీకు సెంటీమీటర్స్ లో కావాలంటే 19 into 9 into 9. జస్ట్ మనకు చివరిలోనే 0 అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది సెంటీమీటర్స్ లో. సో బిగ్ మీరు చెప్పారు కదా మినిమం డైమెన్షన్ షుడ్ బి 2.4 స్టాండర్డ్స్ ఇవి. 190 is nothing but 7.43 inches ఉంటుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ ప్లాస్టరింగ్ ఆఫ్టర్ మొత్తం టోటల్ కలిపి 9 inches ఉంటుంది. 9 inches 9 inches. సో 9 inches అన్నప్పుడు 9 into 25.4 inches అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో 1 mm equal to 25.4 inches. రివర్స్ లో 1 inch is 25.4 4 mm. సో 9 inches అంటే 9 into 25.4 inches ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో దట్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్. బట్ మనము యాక్చువల్ గా సైట్ లో కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఎవరికైనా సరే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే జనరల్ 25 inches అని మాత్రమే చెప్తాం, -0.4 అనేది రెడ్యూస్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ మనకు 0.4 కూడా ఇంపార్టెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీకు ఒక 1 inch లేదంటే 10 inch ఒక 2 feet 5 feet అంటే ఇట్స్ అట్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. అదే మీరు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫీట్స్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇంచెస్ కూడా కన్సిడర్ అవ్వాలి. సో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫీట్స్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ అది 10 feet 5 feet అలా రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీకు 5 feet అంటే అక్కడ ఒక రూమ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ అనేది ఉంటుంది ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, నార్మల్ హౌసెస్ అయితే. సో అందుకోసం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ది అవుటర్ వాల్స్ 9 inches ఇంక్లూడింగ్ ద ప్లాస్టరింగ్. అండ్ పార్టిషన్ వాల్స్ వచ్చేసి 4.5 inches to 6 inches అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం, ఇంక్లూడింగ్ ప్లాస్టరింగ్ థిక్నెసెస్ 4.5 to 9 inches. సో అదే మనకు పార్టిషన్ వుడెన్ వై ఉంటుంది, లైక్ పీవీసీ ఉంటాయి మనకు. సో అవి వచ్చేసి 1 inch నార్మల్ పీవీసీ అయితే. లేదంటే మిర్రర్ తీసుకుని లైక్ ఫ్రేమింగ్ అనేది ఇచ్చామంటే బులియన్స్ అనేది ఇచ్చామంటే 3 inches కన్సిడర్ చేస్తుంది. వై? బికాస్ ఫ్రేమ్ మాత్రం మీకు 1/2 inch ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం 1/2 inch, లేదంటే 20 mm, అంత నుంచి ఎక్కువ 12 mm to 20 mm తీసుకుంటారు, అంత నుంచి థిక్నెస్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటారు. రిమైనింగ్ ఏంటంటే మీకు ఫ్రేమ్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో ఫిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి 3 inches అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దట్స్ వై. సో నా కమింగ్ టు ది డోర్స్ వచ్చేసి మనకు మెయిన్ డోర్స్ ఉంటుంది, D1 డోర్స్ అండ్ D2 డోర్స్, D3 డోర్స్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం. ఇండికేషన్స్ అన్నమాట. మెయిన్ డోర్ వచ్చేసి మీకు లైక్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్పేస్ రిక్వైర్మెంట్ ని తీసుకొని, సో 4 feet by 7 feet లేదంటే 5 feet by 7 feet ఆ విధంగా రిక్వైర్ చేస్తాం.
సో కొంతమంది ఏంటంటే మెయిన్ డోర్ కి బోత్ సైడ్స్ విండోస్ కూడా కన్సిడర్ అవుతుంది, బట్ ఎక్సెప్ట్ ది విండోస్ మనం ఓన్లీ విండో ఫ్రేమ్ మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం. సో నార్మల్గా అయితే మనకు 3 feet by 7 feet. సో అదే 3 feet లో ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రేమింగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కొన్ని ప్లేసెస్. లేదంటే ఫ్రేమింగ్ కి ఎక్స్ట్రా 6 inches అనేది తీసుకుంటాం. సో ఫ్రేమింగ్ వచ్చేసి మనకు 3 inches by 4 inches అనేది ఉంటుంది థిక్నెస్. అండ్ ఇక్కడ మనకు D1 డోర్స్ సేమ్ అదే విధంగా D1 డోర్స్ వచ్చేసి ఎక్కువగా మీకు బెడ్రూమ్స్ కానీ, డైనింగ్ కానీ, లివింగ్ కానీ, కిచెన్స్ కానీ ఇటువంటి రూమ్స్ కి D1 అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో అది కూడా 3 feet by 7 feet ఉంటుంది. 7 feet is the maximum height. మీరు ఏది తీసుకున్నా సరే 7 feet కంటే ఒక ఇంచు కూడా పైకి వెళ్ళదు. బై బికాస్ 7 feet పైన మీకు నార్మల్ గా లైటింగ్ వైరింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్స్ వై దే వోంట్ యాక్సెప్ట్. అండ్ ఫాల్ సీలింగ్ చేసుకుంటే పై నుంచి 1 feet కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో అప్పుడు మనకు టోటల్ గా 9 feet ఉంటుంది. 7 feet మనకు ఫ్రేమ్ వచ్చిన తర్వాత రిమైనింగ్ 2 feet మిగులుతుంది. ఆ 2 feet మిడిల్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు లైట్ ఫిక్చర్స్ కానీ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం అక్కడ ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ D2. సో ఇది వచ్చేసి మనకు ప్యాంట్రీస్ కానీ, స్టోర్ రూమ్స్ కానీ, వాష్రూమ్స్ కానీ, సో పీడబ్ల్యూడీస్ కానీ అటువంటి వాటికి యూజ్ చేస్తాం D2. సో ఇందులో ఏంటంటే హైట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. 6 feet హైట్ మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. జనరల్గా అయితే మనకు 7 feet హైట్ మాత్రం సేమ్, హెడ్ హైట్ మాత్రం 7 లెవెల్లో ఉంటుంది, అంటే 7 feet హైట్లో ఉంటుంది. బేస్ లెవెల్ మాత్రం వాష్రూమ్కి వచ్చేసరికి 1 feet ఇంక్రీజ్ చేస్తాం పైకి మనం. సో ఎందుకంటే మనకు ప్లంబింగ్ పైప్స్ వస్తాయి కదా, సో శానిటరీ పైప్స్, ప్లంబింగ్ పైప్స్ వస్తాయి, అంటే వేస్ట్ వాటర్ మొత్తం డ్రైనేజ్లో కలవడం కోసం. సో దానికోసం ఆ 1 feet డెప్త్ అనేది కూడా యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అందుకోసం మీరు ఎక్కడైనా సరే వాష్రూమ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి, హైట్ అనేది ఉంటుంది, హైట్లోనే ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో అదే మీకు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నదనుకోండి దానికి పెద్ద అవసరం లేదు, ఎందుకంటే గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి ఖచ్చితంగా వాష్రూమ్స్కి 1 feet హైట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తారు. సో అప్పుడు డోర్ హైట్ వచ్చేసి 6 feet అవుతుంది. 6 feet హైట్ ప్లస్ 1 బాటమ్ సైడ్, టోటల్గా 7 feet లెంత్ అన్నమాట. సో ఆ తర్వాత మనకు ఫ్రేమ్ థిక్నెస్ 3 inches by 4 inches అని చూపిస్తూ వస్తాం. అండ్ డోర్ టు వాల్ గ్యాప్ అంటే మనం ఏదైనా సరే డోర్ ప్లేస్ చేయడానికి బేస్ అనమాట అది. ఓకే, సో మినిమం 6 inches నుంచి కన్సిడర్ అవుతుంది. 6 inches తీసుకోవచ్చు, 9 inches తీసుకోవచ్చు, 1 feet అనేది తీసుకోవచ్చు. సో ఎందుకు అంటే ఒకవేళ నేను ఫ్రేమ్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకోండి, డైరెక్ట్గా వాల్లోకి అయితే ప్లేస్ చేయలేం కదా మనం. రైట్, సో హారిజంటల్ వాల్ నుంచి లేదా వర్టికల్ వాల్కి కొద్దిగా గ్యాప్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ ఈజీలీ ఫిట్ ఆన్ దట్. ఒకవేళ మనకు కాలం ఉంటే కాలం అయితే పదలో కొట్టేసి మనం అయితే ప్లేస్ చేయాలి. రైట్, సో అందుకోసం ఏంటంటే మళ్ళీ వాల్ అనేది ఏదైనా 6 inches తీసుకున్నాం అంటే దాంట్లో 3 inches ఫ్రేమ్ దగ్గర 3 inches మళ్ళీ గ్యాప్ అనేది. సో ఆ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఇక్కడ నుంచి 6 inches ఇది వాల్ నుంచి వాల్ లో ఇక్కడ కార్నర్ ఎస్ కార్నర్ మీరు ఎక్కడైతే పార్టీషన్ వాల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో అక్కడ నుంచి కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు డోర్ థిక్నెస్ వచ్చేసి 1 inch ఉంటుంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 25 mm. చాలా ఎక్కువ అది 1 mm అనేది. ఇట్స్ వుడెన్ వాల్. చూడడానికి మనం 25 mm అంటే చాలా తక్కువగా చూసాం. సో బట్ ఇట్స్ వెరీ హెవీ 25 mm. సో జనరల్గా మనము గ్లాస్వి డైనింగ్ టేబుల్స్ చూస్తుంటాం కదా, ఎంత mm ఉండొచ్చు అది మాక్సిమం? 5 mm. ఇట్స్ మినిమం 6 mm నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 12 mm వరకు యూజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. చూడడానికి మనకు సాలిడ్ గా కనిపిస్తుంది. సో మెటీరియల్ ని బేస్ చేసుకుని వెయిట్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం చూడడానికి జస్ట్ 25 mm అంటున్నాం, బట్ హెవీ వెయిట్ ఉంటాయి మెటీరియల్ బేస్ చేసుకుని. సో టేక్వుడ్ ఉంటాయి, అవి అయితే ఇంకా హెవీ మెటీరియల్స్ టేక్వుడ్ అనేవి. అండ్ ఇక్కడ మనకు మెయిన్ డోర్ థిక్నెస్ వచ్చేసి సో డిపెండ్స్ 2 inches కూడా తీసుకుంటాం. సో పెద్ద విల్లాస్, డూప్లెక్స్ లాంటివి ఏవైనా ఉన్నాయంటే సో మెయిన్ డోర్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ గా యూజ్ చేసుకుంటాం. మ్యాక్సిమం 2 inches అంటే 50 mm, చాలా రేర్ కేసెస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ సేమ్ ద విండోస్ ఆల్సో W1 అండ్ W2. కామన్ గా విండోస్ వచ్చేసి 4x4 తీసుకుంటారు కాబట్టి 3x4 అనేది యూజ్ చేస్తారు. 3 feet by 4 feet లేదా 4 feet by 4 feet. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి W2. సో ఇది వచ్చేసి 4 feet by 2 feet 6 inches అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఎక్కువగా కిచెన్ లో యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే కిచెన్ లో మనకు 3 feet 6 inches అయితే ప్లాట్ఫామ్ వస్తుంది. రైట్, సో 3 feet 6 inches కి పైన మళ్ళీ మనం ఒక 1 feet వదిలేస్తాం, 1 feet 1.5 feet వదిలేస్తాం విండో ప్లేస్ చేయడం కోసం. సో ఆ తర్వాత మనం రిమైనింగ్ ఏరియాలో ప్లేస్ చేసుకుంటాం. అండ్ ద విండో హెడ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ది డోర్ హైట్. డోర్ హెడ్ హైట్ అంటే డోర్ హెడ్ హైట్ ఎంత మనకు 7 feet. విండో హెడ్ హైట్ కూడా ఈక్వలెంట్ గా ఉంటుంది. ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి,
బోత్ షుడ్ బి ఈక్వల్. ఎందుకంటే రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనకు వైరింగ్ లో చూపించేస్తాం. ఏదర్ ఒకవేళ మీరు 5 feet తీసుకున్నారంటే కింద సీల్ హైట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కింద మనకు విండోకి బాటమ్ కి కింద ఉండే విండో బాటమ్ కింద ఉండే ఏరియాని సీల్ హైట్ అంటాం. అంటే ఫ్లోర్ నుంచి విండో యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ 3 feet. That is a standard one. 3 feet is the seal height. Remaining 4 feet should be the window height. So total is 7 feet వచ్చేస్తుంది మనకి. ఇవన్నీ కస్టమర్స్ ఇవన్నీ డిపెండ్స్ ఆన్ కస్టమర్ నాట్ టెల్ కస్టమర్స్ యూఎస్ టు యువర్ కస్టమర్ Customization. బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ యువర్ హైట్ ద పర్సన్ లివింగ్ ఇన్ ఇట్ విల్ వాడు కదా చెప్పేది. The 7 feet is the standard one. డోర్ కి Height also same. Windows also same. అంటే ఇఫ్ హీ టాల్ దెన్ అది వాడికి What is the use of the window? అదే సో ఒకతను టాల్ ఉన్న షార్ట్ ఉన్న విండోతో ఏం పని? నీకు డోర్ తోనే కదా ఎంట్రీ అవుతావు. దొంగతనం అయితే ఏం చేయం కదా మనం అందులోకి వెళ్ళి. రాబరీ చేయాలంటే నీకు విండో అవసరం. టైట్ గా కావాలి. చూడాలి కదా విండో బయట చూడడం కోసం బయట చూడడానికి సరే నీకు విండో హైట్ అనేది ఏంటంటే సో స్టాండర్డ్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తాం. సో అతను టాల్ ఉన్నా లేదా షార్ట్ ఉన్నా నీకు బయట వ్యూ చూడాలనుకున్నా ఏదైనా సరే నీకు హ్యూమన్ పర్సన్ హైట్ ఎంత 6 feet. యావరేజ్ హైట్ 6 feet. నీకు 7 feet 8 feet అంటే లక్షలో ఒకడు ఉంటాడు. అతని కోసం అయితే మనం మొత్తం ఎంటైర్ సిస్టమ్ అయితే మార్చుకోలేం కదా, ఓకే రైట్? సో దట్స్ వై. సో అందుకోసమే కన్స్ట్రక్షన్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు బ్లైండ్ గా చెప్పేవి ఇవన్నీ కూడా. These are the blind things. unless that fellow is abnormally tall then he will decide then you will ask As per his requirement. requirements of market Conditions. that's it. So అది కూడా very rare cases. Yeah, very Now. rare cases. We'll draw the plan here. Now. So ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు ఒక ప్లాన్ అనేది ఉంది. So similar to this, I need to execute this. What about సో ఈ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద విడ్త్ ఇస్ ద ఇక్కడ 33 feet 10.5 inches ఉంది. ఐఎమ్ జస్ట్ కన్సిడరింగ్ ద 34 feet అండ్ నాకు ఇక్కడ 48. ఇట్స్ జస్ట్ రిఫరెన్స్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే, ప్రాక్టీసింగ్ కోసం మాత్రమే ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో విడ్త్ ఇస్ ద 48, లెంత్ ఇస్ ద 34 feet. సో డైరెక్ట్గా రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసేయండి. ఆర్ఈసి ఎంటర్ dimensions. So what is the length? 34 feet and 48 feet. ఫీట్ సింబల్ ఇవ్వకపోతే మీకు అది ఇంచెస్ కింద కన్సిడరేషన్. ఇది జస్ట్ నా హౌస్ కోసం మాత్రమే తీసుకున్న ఏరియా. ఓకే, సో నాకు ఇంకా ఏరియా చాలా ఉంది. సో నేను గార్డెనింగ్ కోసం కానీ పార్కింగ్ కోసం కానీ అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ది మై హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా. సో ఇందులో నేను ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను 34 and 48 తీసుకున్నానో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్ టు ఎండ్ పాయింట్. నేను వాల్ థిక్నెస్ అనేది ఇవ్వాలనుకుంటే ఐ విల్ టేక్ టువర్డ్స్ ఇన్సైడ్. okay సో ఎందుకంటే మనం ఎండ్ టు ఎండ్ కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి. correct ఓకే, సో 9 inches is the my thickness. Select the rectangular and towards inside. సో లోపలికి తీసుకున్న ఈ రెక్టాంగులర్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోండి. దెన్ ఆఫ్సెట్. సో ఇక్కడ మనకు వాల్ ఎంత ఉంది? సో ఇట్స్ 11 feet by 10 feet. Okay, so 11 feet is the length, 10 feet is the width. So same thing I am going to take here. 11 feet is the length, 10 feet is the width. అండ్ పక్కన ఇక్కడ మనకు వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి. 6 feet 2.3 inches. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే 6 feet 3 inches అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ద పార్టీషన్ ఇక్కడ ఏదైతే మనకు పార్టీషన్ వాల్ కావాలి కదా, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ 4.5 inches this one and I'm going to the 6 feet 2.3 inches. Again 4.5 inches. Again 6 feet 2.3 inches. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుటర్ అనేది ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ 9 inches wall. దిస్ ఇస్ ద ఇట్స్ అవుటర్ వాల్. ఇవి రెండు మాత్రమే పార్టిషన్ వాల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద హైట్? 6 feet. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు
I'm taking as a 6 feet. Again 4.5 inches is the. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పార్టిషన్స్ అనేది చేసేద్దాం. టీఆర్ డబల్ ఎంటర్, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ హియర్. సో ఇది ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో మనం టాప్ నుంచి చూసినప్పుడు బ్రిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో కంటిన్యూషన్గా ఆ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటాం. Like this. Okay. So ikkada again I am going to the offset 6 inches. Okay. So here I having the one more bedroom. So that is the 12 feet by 11 feet 3 inches. Okay. So appudu idi kuda ikkada avasaram ledu, trim chesedam idi. And break this one and this one also. Offset 12 feet 6 inches. Offset 4.5 inches wall వేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, లేదు నాకు 6 inches wall కావాలనుకుంటే you can go with the 6 inches wall also. So the remaining area is the, see, 11 feet 3 inches the remaining area. And it side మనకు 11 feet 3 inches ఏ కదా ఉంది. Offset 11 feet 3 inches. Select it and offset, go with the 6 inches. And remaining 6 feet 6 inches ఉంది మళ్ళీ. Offset 6 feet 6 inches. Offset I'm taking as a 4.5 inches only here. Again it's a 9 feet. Sit 9 feet. Offset 9 inches. This is the end. Now we can go with the trim. Right, so like this, and here also you can just break it. ఇది మనకి. సో రిమైనింగ్ ఇక్కడ మనకి ఏరియా ఎంత ఉంది, సే 7 feet 8 inches. So I can place as a steps. సో ఇది నార్మల్ మనకు వచ్చిన వ్యూ. సో దిస్ ఇస్ ద మై వ్యూ. అండ్ కమింగ్ టు హియర్, ఇక్కడ కూడా మనకు 7 feet 7 inches ఉంది. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆఫ్సెట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యాజ్ ఏ 5 feet. ఆఫ్సెట్ 4.5 inches. 4 feet తీసుకుందాం మనం అవసరం. ఆఫ్సెట్ 4 feet. Offset 4.5 inches. Offset 8 feet. 6 inches wall ni istam. TR double enter. Just remove this. So this is the store area. All interior was 6 inches and all like 6 inches or 4.5. వాష్రూమ్స్ దగ్గర 4.5 తీసుకుంటాం. 6 inches థిక్నెస్ మనకు అవసరం. సో రిమైనింగ్ పార్టిషన్స్ దగ్గర మాత్రం 6 inches అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం. outer wall 9 inches. Outer wall should be the 9 inches. Okay. Now
ఇప్పుడు ఓన్లీ ప్లాన్ అయితే వచ్చింది. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ద డోర్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఇది 3.8, యా ఫైన్. స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి వద్దాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద లైన్. సో ఇక్కడ ఇంకో రూమ్ ఉంది. సో యాక్చువల్గా ఇది ఎక్స్టెండ్ అవ్వాలి మనకు, రైట్? సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ ది రూమ్. Okay, so this is the veranda and this is the kitchen, living and dining. So exactly at middle point of here. లేదనుకుంటే ఇటు సైడ్ నుంచి తీసుకుందాం. సో క్రియేట్ ద వన్ రిఫరెన్స్ పాయింట్ హియర్. ప్రతి వాల్ దగ్గర ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ని క్రియేట్ చేసుకోండి. లైక్ దిస్, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒక రిఫరెన్స్. నౌ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న రిఫరెన్స్ నుంచి గ్యాప్ని యూజ్ చేసుకోండి. 6 inches గ్యాప్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మాత్రం 6 inches కాదు, హియర్ ఐ విల్ టేక్ ద 1 feet. Okay, so ఈ రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ నుంచి జస్ట్ టేక్ ద ఆఫ్సెట్స్. ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఇట్ 3 feet. And this is also 3 feet. Here also you can take the 3 feet. 3 feet. Doors కోసం ఆఫ్సెట్. ఇక్కడ కూడా 1 feet ఇస్తున్నాను. Here also I am taking the 1 feet it is. 1 feet and 3 feet. సో ఇక్కడ నేను లైక్ ఐరన్ గ్రిల్ ఇచ్చేస్తున్నాను. హియర్ ఐ కెన్ మేక్ ద ఐరన్ గ్రిల్. ఓకే, సో ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ కాలం కూడా ప్లేస్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సో జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ సార్ మీకు ఎలా ఏ దానికి 1 feet తీసుకోవాలి, ఏ దానికి 6 inches తీసుకోవాలి, సో 9 inches దేనికి తీసుకోవాలి, 3 feet దేనికి తీసుకోవాలి? సో మనకు స్పేస్ ని బేస్ చేసుకుని కన్సిడర్ చేసుకుని వస్తాం. మినిమం 6 inches అయితే ప్రతి దానికి కన్సిడర్ అవుతుంది. ఒక వాల్ నుంచి ఒక డోర్ కి 6 inches కంపల్సరీగా తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ నేను 1 feet తీసుకున్నా అంటే ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ యాజ్ ఎ షింక్. ఇక్కడ షింక్ అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటాం. సో ఐ హావ్ ద హియర్ వాష్రూమ్స్. సో వాష్రూమ్స్ బయటికి రాగానే సో హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ షింక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అవేర్నెస్, లైక్ యూ హావ్ అవేర్నెస్ Yes. చూస్తే వస్తుంది మీకు కూడా. Yes. గురించి మీకు తెలియదు. yes 0 sorry ఆఫ్సెట్. సో 2 feet 6 inches అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం వాష్రూమ్స్ కి. 2 feet 6 inches. 2 feet 6 inches. అదేంటి సార్ 2.5 feet and 2 2.5 feet అంటే అదే కదా. అంతే ఉంటుందా? 2 feet 6 inches. వాష్రూమ్ డోర్స్ అంతే ఉంటాయి. మెయిన్ డోర్స్ 3 feet. సో మెయిన్ డోర్ వచ్చేసి మీకు 3 feet అవుతుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏవైతే మనం క్రియేట్ చేసుకున్నామో జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ రిఫరెన్స్ లైన్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం రిఫరెన్స్ లైన్స్ కొన్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ రిఫరెన్స్ లైన్స్ని రిమూవ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఓన్లీ కనిపిస్తుంది. ఆఫ్సెట్ కోసం పెట్టుకున్నాం కదా. జస్ట్ అది రిఫరెన్స్ కోసం మాత్రమే మనకు అదంతా కూడా. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి డోర్ వచ్చేసి ఆఫ్సెట్ 3 feet. గ్రిల్ వచ్చేసి లైక్ దిస్. ఈ విధంగా డోర్ సెక్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దీస్ ఆర్ ద డోర్ సెక్షన్స్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ ద డోర్స్ హియర్. ఇక్కడ డోర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ టోటల్గా లెంత్ ఎంత ఉంది మనకు? హియర్ వి హ్యావింగ్ ద టోటలీ 3 feet హైట్. ఓకే, సో ఎల్ ఎంటర్. పక్కన క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఆర్తో ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే, 3 feet కదా. 3 feet ని కదా. 3 feet 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 3 fe
3 feet. డోర్ థిక్నెస్ వచ్చేసి 1 inch కదా, లైక్. సో ఇక్కడ నాకు డోర్ ఓపెనింగ్ షేప్ అనేది కావాలి. స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఎండింగ్ పాయింట్, క్లోజ్. సో నేను 90 డిగ్రీలో టోటల్గా డోర్ అనేది ఓపెన్ చేసి పెట్టేస్తాను. ఇట్స్ ఓపెన్ రిప్రజెంటేషన్. ఇక్కడ మనకి ఆర్క్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద ఓపెన్ రిప్రజెంటేషన్, డోర్ ఓపెన్ రిప్రజెంటేషన్. స్ట్రైట్ గానే ఉంటుంది. మనం విడ్త్ అనేది యూజ్ చేయాలి, ఓన్లీ లెంత్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో నౌ ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ ఏ బ్లాక్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ D1. Take the pick point, place the point, select the entire object. బ్లాక్ చేస్తున్నాను. పాయింట్ జాయిన్ చేస్తే జాయిన్ అవ్వదు కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు రెక్టాంగులర్ షేప్ ఉంది, సపరేట్గా మళ్ళీ ఆర్క్ షేప్ కూడా ఉంది కదా నాకు. సో ఓవర్లాప్ అవుతుంది, అవ్వదు. ఓవర్లాప్ అనేది ఎప్పటికీ అవ్వదు మనకు జాయిన్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ టేకింగ్ లైక్ దిస్. అగైన్ ఈ రెండింటిని ఇక్కడ మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు నాకు ఎట్ సైడ్ ఏది కావాలంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నా ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్, మూవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు ఎగ్జాక్ట్గా నేను మిడిల్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాను లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ డబుల్ డోర్ తీసుకున్నాం, ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే. సో రిమైనింగ్ వచ్చేసి మనకు orientation change ఉంది. I'm changing the orientation like this. Select it, making a copy. Select this point at here. Okay. So rooms అయితే వచ్చేసాయి మనకు ఈ మూడు. And now here it's a open place. ఇక్కడ డోర్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు, జస్ట్ ఓపెన్. లైన్ టైప్స్ అనేవి లోడ్ చేసుకుందాం. లైన్ టైప్ స్కేల్ అనేది చేసేసాను ఇక్కడ. నౌ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఇట్స్ ఏ 2 feet 6 inches. L enter. 2 feet 6 inches, 2 feet 6 inches, 1 inch. Arc starting point, E enter, end point, and use the trim. Go for the block. D2 pick point. సో బ్లాక్ అనేది యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది. సో నౌ ఐ కెన్ మూవ్ దిస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. పైన పాయింట్ మిస్ అయిపోయింది. బ్లాక్ D2, select the entire object. Now you can copy here. Okay. So దీన్ని మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ చేస్తుంది. Like this. So kitchen is it's a open place. Is the kitchen. And ఇక్కడ మనకు సో 3 feet ఉంది కదా, జస్ట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 1 more feet. సో 3 feet అనేది కాదు, 1 more feet ఇంక్రీజ్ చేసి 4 feet ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. అంటే నాకు 2 feet డోర్స్ కావాలి. 2 feet. L enter. 2 feet 2 feet. సో ఇక్కడ 0.5 inches ఇస్తుంది. Because this is the iron. End point. Select it. Go to the mirror.
Now go to the block. I'm taking as a main door. Like this. Okay. So ఇక్కడ మనకి ఎక్కడి వరకు అయితే డోర్స్ కావాలో ఆ డోర్స్ అని. So here also we need the door, right? Offset ఇక్కడ జస్ట్ ఒక 6 inches మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. And offset it's a 2 feet. TR double enter. Just remove this point. సో ఇక్కడ నేను ఎటువంటిది క్రియేట్ చేయట్లేదు. 2 feet, 0.5 inch, 2 feet, 0.5 inch. So going to the arc, end point, center point. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ మనకు ప్లాన్ డోర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసేసాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఓపెన్. అండ్ ఇక్కడ నేను లైక్ సమ్ హైట్ అనేది యూజ్ చేస్తాను, కాలం లాగా అన్నమాట. సో టోటల్గా ఫ్రీగా వదిలేయకుండా లైక్ ఐఎమ్ టేకింగ్. సో గో టు ది డైమెన్షన్స్. సో ఇట్స్ ఏ 1 feet, enter, 2 feet. Copy, like this. సో మధ్యలో చాలా తక్కువ ఉంది కదా, 2 feet కాదు, decrease the 6 inches over here. 6 inches. So this is the remaining is the opening. And నాకు ఇక్కడ like for here, this is the kitchen. Okay, and it's a dining, it's a living, these both are bedrooms and washrooms. Okay, now we are going to create the windows here. Okay, so విండో అనేది ఎగ్జాక్ట్గా నేను ఇక్కడ దీంట్లో నేను పూజ గది కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద పూజా రూమ్. ఆఫ్సెట్ 3 feet, ఆఫ్సెట్ 5 feet, ఆఫ్సెట్ 1 inch. సో ఇట్స్ జస్ట్ ఏ మార్బల్ అనమాట మనకు. లైక్ దిస్ ఇస్ ద పూజా రూమ్. సో ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ కూడా కన్సిడరేషన్ కావాలి అనుకుంటే సెట్ 6 inches ఇచ్చేస్తాను అంటే ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ ఆఫ్ ది offset 1 inch this. Like this. This is the puja room. Okay. And remaining place like ikkada I want to create the platform, kitchen platform. Okay. Okay. So offset 2 feet 6 inches this side as well as this side. సో ఇది కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఎంటైర్ థింగ్ ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకొని హియర్ షెల్ఫ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆఫ్సెట్ 2 feet is the depth. And one more offset 5 feet. ఈ విధంగా షెల్ఫ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో మనం టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఇది మాత్రమే కనిపిస్తుంది, కింద ఉండే ప్లాట్ఫామ్ అనేది కనిపించదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద షెల్ఫ్. అండ్ నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ offset 1 feet 6 inches at this point here.
Okay, like this one. Now, so ఇక్కడ will reduce this 6 inches ఎందుకంటే ప్లేస్ లేదు నాకు అక్కడ. Now here I am going to place the one window, a rectangular 9 inches by 2 feet. Nine inches by 2 feet. Okay. Offset 3 inches. Block window 3. Moving from here to at this point. I'll enter. Like this. Okay, so these are also the cupboards. Okay, and ఇక్కడ మనకు ఇవి కూడా shelves, and here we can place the sink. Okay, so ఇట్ సైడ్ మనకు ఈస్ట్ సైడ్ here ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి like stove వచ్చేసి. Okay, so as well as here also we will place the one window. REC enter. Dimensions 3 feet 6 inches by 9 inch. Offset 3 inches. Line so again go to the block W2, pick point, select the entire object, enter. Okay, so I'm just moving here from this point to exactly ikkada. I'll just change towards like this. So this is the kitchen set. Okay, so ఇక్కడ మనకు ఇంకా సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ లైక్ బెడ్ కానీ లేకపోతే షింక్స్ కానీ అవన్నీ కూడా లోడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకు ప్రీ డిఫైన్డ్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. కంట్రోల్ 2 ప్రెస్ చేయండి. డిజైన్ సెంటర్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద కంట్రోల్ 2. సో ఇక్కడ మనకు పాత్ అనేది ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, ఆటోడెస్క్, ఆటోక్యాడ్, శాంపుల్స్, ENUS, డిజైన్ సెంటర్, అందులో హోమ్ స్పేసెస్. సో మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి కూడా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ కంట్రోల్ 2 ప్రెస్ చేసామంటే ఇది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏది కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో టేబుల్ ల్యాంప్ ఇక్కడ, అండ్ సోఫాస్, టేబుల్, డైనింగ్ టేబుల్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకు కిచెన్ తీసుకుందాం. హియర్ వి హావింగ్ ద కిచెన్ సెట్ ఆల్సో. సో ఇందులో మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టేక్ ద రిఫ్రిజిరేషన్, షింక్
I'm using this single-handed. And near the top, shrink a handle. సో ఎంటైర్ కిచెన్ లేఅవుట్ కావాలంటే కిచెన్ లేఅవుట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మనకు. ఇఫ్ వాంట్ యూ కెన్. సో వీటి తర్వాత హౌస్ డిజైన్. సో బాత్ టబ్ ఉంది, ఇవన్నీ మనం ప్లాన్ లోనే పెడతాం సార్, పెడతామా? డెఫినెట్గా పెట్టాలి, అది ఇంటర్నల్ డిజైన్ కదా ఇవన్నీ, అయినా ప్లాన్ లో వచ్చేస్తాయా? డెఫినెట్గా చూపించాలి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ షింక్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి. సో వేర్ ఇస్ దట్ షింక్? హియర్. Okay. So I'm just moving this one. Just rotation చేయండి. Select it and like here. Moving from this point I'm taking up to here. అట్టినా So just you Scale can చేయాలి. adjust that. 0.95, 0.85. Yes. Now it is. Like this. కమాండ్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. నేను అనుకుంటున్నాను స్కేల్ దేనికి వాడతామని. And now coming to this point, వాట్ ఇస్ దిస్? stove. So కంట్రోల్ అప్, control upside. కంట్రోల్ అప్ ఆల్సో మూవ్ ఓన్లీ. Yes. మూవ్ ప్రెస్ చేయకుండా కంట్రోల్ అప్ ప్రెస్ చేయాలి, లేకపోతే మూవ్ ప్రెస్ చేసి అవసరం లేదు, కంట్రోల్ అప్ ప్రెస్ చేసామంటే డైరెక్ట్గా మూవ్ అయిపోతుంది ముందు. షార్ట్ కట్, షార్ట్ కట్. కంట్రోల్ మూవ్. ఓకే. So like this. Correct. సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకు? రిఫ్రిజిరేటర్. సెలెక్ట్ హియర్, ప్లేస్ ఇట్ హియర్. Like so ఇక్కడ like I'm taking offset 2 feet 6 inches. ఎయిట్ ఫీట్ ఇక్కడ నుంచి 9 feet ఇచ్చి డబల్ ఎంటర్. పర్పస్ I will tell you. Offset 7 feet this is. So these are the cupboards. సో ఇక్కడ మనకి ఇంత అవసరం లేదు. సో వెరీ థిక్ వన్. విల్ గో విత్ దిస్ 6 inches radius. T or double enter. ఇక్కడ ఇవి కబోర్డ్స్. And offset, sorry, moving this one. Like this. సో ఇక్కడ మనకు పవర్ ప్లగ్ వచ్చేస్తుంది. You can place the power plug over here. Okay, so ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకుని, and here we having the dining table also, right? Just move this dining table. Go to the scale, 0.75. సారీ, ఇది ఇట్ సైడ్ కాదు, ఆపోజిట్ సైడ్లో రావాలి. And here we will placing the
window again, Bottom of one. so from here to I'm moving on to the almost 1 feet 6 inches. Double enter. Now select this one, move it side some distance. Okay. Now here you can place the plug here or else here. Okay. So better to place at this side only. Okay. Like this. And the scaling I'm 0.8. Scaling 1.15. Yes. So this is the perfect one. Okay. సో ఇక్కడ ఒక షింక్ అనేది ప్లేస్ చేస్తున్నాం. I'm placing over here. Rotation, select it. This Shinka. Shinka na sir. ఇందాక వేరే వచ్చింది. రౌండ్ షింక్ ఇది. Like this. ఒకటి చేయాలి సార్ అది. రొటేషన్ చేస్తున్నాం. కాపీ. ఇక్కడ ఒకటి ప్లేస్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒకటి ప్లేస్ చేసి go to the rotation, move it from here to at here. Okay. So for this one, rotation, like this. So this is the kitchen and this is the dining. Same like that. So here you just rotation this one, What is that? bed. So ఇక్కడ నుంచి మూవ్ చేసేస్తున్నాం. I'm selecting over here, placing at this point. Okay. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఒక విండోని క్రియేట్ చేసాం కదా. I'm making as a copy of here. Rotation, select it, moving. Okay. సో సేమ్ ఇవి రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుని కాపీ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్. 2 bedrooms. And here again we'll take it as the wardrobe. Offset 2 feet. At this side also. T or double enter. Like this. So here you can place the dressing unit at this place. So this side also offset 2 feet. Here only. Okay. And offset సో ఇక్కడ బీరో లాంటిది ఏదైనా సరే ప్లేస్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ స్పేస్. సో ఇది టాప్ టు బాటమ్ వరకు ఇలా యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద వే ఎంటైర్ వార్డ్రోబ్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కమింగ్ టు హియర్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక డోర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఫర్ అవుట్ సైడ్ మూవింగ్. ఇక్కడ నుంచి ఆఫ్సెట్
3 feet. ఇది మీ అందాజనే కదా, ఎక్కడ పెట్టాలో మీ ఇష్టం. ఎస్. సో ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళడానికి ఓకే. బయట స్పేస్ ఉంది కదా, మనకు చాలా స్పేస్ ఉంది బయట. ఓకే, సో మూవింగ్ దిస్ వన్ up to this area, moving. So from here to here I'm using. Okay, so at the same time select this rotation, moving. I'm using over here also. Okay, so now WC కావాలి, shrink already మనం ప్లేస్ చేసాం, అవసరం లేదు. This one also not required. Now get this chair, copy from here to here, mirror it. సో అగైన్ ఇక్కడ ఇంకొక వార్డ్రోబ్ కూడా ప్లేస్ చేస్తాం, లైక్ మన షూ ర్యాక్స్ అవి ప్లేస్ చేసుకుంటాం కదా. ఫర్ దర్ పర్పస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ హియర్, లైక్ యాజ్ ఎ 2 feet this one also. Okay, so offset, ఎయిట్ ఫీట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. 8 feet చాలా అయిపోయింది. ఆఫ్సెట్ 6 feet. Like this. So scaling up, moving from this point to up to this. Like this, and here you can place the inverter battery light. Okay. So and this is the way you can create, and ఇక్కడ కూడా ఒక విండో అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం. Here also I can create the one window. Okay, so ఇక్కడ విండో వచ్చేసింది for this all this. On coming to the WC, rotation, moving, like this. WCs, and coming to these both, make a copy, from here to up to this point. So rotation, ప్రతిదీ కూడా ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసి పెట్టేసుకుంటాం, లైక్ దిస్. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ హౌస్ ప్లాన్, జస్ట్ విత్ ఫర్నిచర్ మాత్రమే.